Dear students, welcome to Digital Learning. In today's session on auditing, we will be discussing about verification of liability. In this session, that is 10th session of 4th unit, we will understand the meaning of verification of liability. Verification of liabilities. See, an auditor has to report that balance sheet represents the true and fair state of affairs of the business. This is the duty of an auditor. He should report that balance sheet is presenting, or a balance sheet is representing the true and fair state of affairs of the business. It is his duty. He has to report like this. He can make such a report only if he verifies not only the assets but also verifies the liabilities shown in the balance sheet. So, for preparation of a report wherein he represents he represents or he presents or he says that the balance sheet is showing a true and fair view of the business, he should make verification of liabilities also. Hence, the need for liabilities arise. That is why we have to make the verification of liability. It is not enough if he makes the verification of assets. He should make the verification of even liabilities. Verification of liabilities is as important as verification of asset. ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ he has to form an opinion as to the truth and fairness of that financial statement. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಟ್ರುತ್ ಮತ್ತು ಫೇರ್ನೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಆಡಿಟರ್ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? See here, it is mentioned here the meaning of verification of liability. Verification of liabilities is the process of confirming the nature of liabilities and the extent of their amounts as shown in the balance sheet. Verification of liabilities ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನನ್ನು ಅವನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಅದರದ್ದು ನೇಚರ್, ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದರ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ verification of liabilities means to ensure that all the liabilities of the business are included in the balance sheet. He should ensure that all the liabilities of the business are included in the balance sheet. ಎಲ್ಲ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ಡಿಬೆಂಚರ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇರಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ that they are neither overstated nor understated. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬರಿಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಓವರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಂಬುದು ಇರಬಾರ್ದು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಟೋಟಲ್ ನಂತರ ಬರಿಬೇಕು ಅದು ಸಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಅವುಗಳ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಈ ರೀತಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಂಪನಿ ಲಾ ಆದರೆ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸಿಗೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ he should make it sure.
And another thing we should know is that he should also make it sure that the amount of the liabilities are correctly determined in accordance with the principles of accountancy. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು? ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಹ ಅವನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್? ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 6 points. We will explain on the basis of the 6 points what are the activities involved in the verification of liabilities. Verification of liabilities ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ he should compare the ledger account of the liabilities. ಯಾವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ? ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪೇರ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು, ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು. And satisfying that all the liabilities in the ledger are included in the balance sheet. So comparing the ledger account of the balance sheet with the ledger account of the liabilities with the balance sheet amount, and he should satisfy that all the liabilities in the ledger are included in the balance sheet. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10 ಐಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ 10 ಐಟಮು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್? ಎನ್ಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಎನ್ಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅವನು ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, whether intentionally or otherwise, are disclosed in the balance sheet. So ensure that all the liabilities of the business, including those not recorded in the books of account, whether intentionally or otherwise, are included in the balance sheet. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಇರಬಹುದು, ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಆರ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಬರೆಯದೇ ಇರ್ಬೋದು ತಪ್ಪಿ, ಆದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದು ಸಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅದು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅದರ ರೀಸನ್ ಅದನ್ನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ what he should do is no liabilities of the business are omitted. ಯಾವ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಒಮಿಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಬುಕ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. he should report that and it should come to the balance sheet. Next one, ascertaining. What he should ascertain? Ascertaining that all the liabilities appearing in the balance sheet are actually outstanding, or means they are actually paying, they are not fictitious. So all the liabilities appearing in the balance sheet are actually outstanding or payable and they are not fictitious. ಯಾವುದೇ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾಗಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಹಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ₹50,000, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್? ಸಂಬಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್? ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರಾ, ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರಾ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನ್ಶ್ಯೂರಿಂಗ್.
ಏನು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎನ್ಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ incurred for the legitimate operations of the business. So whatever liabilities we find in the balance sheet, we have taken from the ledger and we find in the balance sheet, it should be spent for, incurred for legitimate operation of the business. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಲೆಜಿಟಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E, ensuring that all the liabilities are properly valued, means properly determined. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನ್, ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ಯಾಪ್. Ensuring that all the liabilities are properly valued or determined in accordance with generally accepted accounting principles. This is also to be confirmed. And the last one, he should make ensure, or he should make sure, or ensuring that there is a proper classification of liabilities. Liabilities is properly classified. This is also to be ensured. Liabilities should be properly classified. ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಲಾದ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ which are included in the verification of liabilities. Hope you have understood. I have framed some questions to test your understanding of this session. First question, verification of liabilities is the process of confirming dash as shown in the balance sheet. Nature of the liabilities, extent of the liabilities, both of the above, none of the above. ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವುದು, ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕು. Next one, verification of liabilities include ascertaining that all the liabilities appearing in the balance sheet are actually outstanding, not actually outstanding, fictitious, none of the above. ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ನೆನಪಿಂದಲೇ ಬೇಕಾದರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ in the business, all the liabilities of the business in the balance sheet are overstated, not overstated, not overstated, sorry, A, not overstated, B, not understated, C, not fictitious, D, all of the above. Choose the correct answer. Thank you for listening to the class.